Hello students, happy to meet you again. Today we are going to see a problem in differentiability. At the end of the video I will give explanation in Tamil. So Tamil viewers kindly watch till the end. So this is an exemplar problem which is repetitively asked in the cbse exams. So this model is an important model. So let us get into the question. If x power m into y power n is equal to x plus y the whole power m plus n. So this is the question. We have to find the value of dy by dx. So first let us see the problem. X power m into y power n, that is equal to x plus y the whole power m plus n. Now I am going to differentiate with respect to x. This is the given question. I am going to differentiate with respect to x. Listen carefully. So first of all, while we are seeing the left hand side, these two terms are in product because there is no signs in between these two terms. So we have to apply what formula? UV formula, that is UV dash plus VU dash. What is the formula? UV product rule, UV dash plus VU dash. That means first of all you have to keep this x power m constant. Then we are going to differentiate this value. So what is the formula? X power n formula. X power n formula is n into x power n minus 1. So I am going to differentiate this y power n now. So we have to take this n in front and we have to reduce the power by 1. So I have kept this number, this term as constant, and I have differentiated this value. But we are going to differentiate with respect to x alone. But we have differentiated what? Y. So we have to add y dash adjacent to this term. Is that clear, students? First of all, we have kept this x power m constant. We have differentiated this y power n. That means, just imagine this one, n into x power n minus 1. Here n into y power n minus 1. That's all. But we have to differentiate with respect to x alone. But we have differentiated what? We have differentiated y. That means we have to add this y dash adjacent to this term. Then we have completed u v dash. That is u we have kept constant and this we have differentiated. Then v we have to keep it as constant. That is y power n we have kept as constant. And now we are going to differentiate this x power m. That means m into x power m minus 1. We have differentiated x. So no need to add this y dash or x dash. Is that clear, students? What we have done? This one we have differentiated and next time we have differentiated this term. Is that clear? So that is equal to. Now we are going to differentiate this complete term. So we have to take this value in front. So m plus n. We have taken power in front of the term. So m plus n into x plus y the whole power m plus n minus 1 according to the formula. So m plus n I have kept in front, x plus y, m plus n minus 1. Then again we have to differentiate the function inside the value. So while we are differentiating this x, we will get 1. Differentiation of x is 1. While we are differentiating this y, we can't able to differentiate, so we have to add y dash here. Is that clear, students? Okay, let us multiply these values and we have to separate. That is x power n, m, n. I am going to separate these two terms of the powers. That is y power n into y power minus 1. Same base means we have to add up these values. So now we are splitted up these terms. Y power n, y power minus 1. Then y dash. This is y dash, or we shouldn't make confusion. So I am keeping this y dash as dy by dx because we will add up the powers. That's what. Next up. So we have splitted up this value plus y power n into m into, again split up the powers with the base. So x power m into x power minus 1.
that is equal to, we have to keep this m plus n constant. Again split up the powers. We will get x plus y the whole power m plus n. I'm going to keep this m plus n separately because in the question they have given x plus y the whole power m plus n model. So I'm going to keep this m plus n as it is, and I'm going to split up these terms as like this. Like this, I'm going to separate. So into x plus y the whole inverse into 1 plus, for y dash I am keeping it as dy by dx in order to avoid a confusion, right? So now I am going to take here in this term, this is one term, this is another term. So in this term x power m and y power n is there, x power m y power n is also there. So I am taking this x power m and y power n from both of the terms. Now, when I am inverting this y inverse, I am taking this to the denominator, I will get n by y because y I have taken to the denominator. Adjacent we are having dy by dx. Plus, I have taken this y power n and x power m outside of the term. Then we will get m. While I am taking this x inverse to the denominator, we will get x in the denominator. Is that clear, students? That is equal to, okay, I am taking this term to the denominator. This term I am taking to the denominator. So we will get m plus n into, for this x plus y the whole power m plus n, x plus y the whole power m plus n, we shall take this x power m into y power n. In the question itself they have given. While I am inverting this one, I am taking to the denominator, so the minus sign becomes plus. So we will get x plus y alone into 1 plus dy by dx. So let us see. Left hand side x power m y power n is there. Here also x power m y power n is there. So I have cancelled the terms. So the remaining terms are n by y dy by dx plus m by x, that is equal to m plus n by x plus y into 1 plus dy by dx. So these are the terms which is remaining from the question. So I am going to multiply the terms inside the bracket. So we will get m plus n into 1 is m plus n divided by x plus y. This will not change. Plus, I am taking this term to the multiplication. So m plus n by x plus y into dy by dx we will get. In the left hand side all the terms remains as it is. N by y into dy by dx plus m by x. Now what shall we do means, we shall take dy by dx terms to one side and the remaining terms to another side. So in this case dy by dx is here, dy by dx is here. So I am taking this term to the left hand side and this term to the right hand side. So n by y into dy by dx minus m plus n by x plus y into dy by dx, that is equal to this as it is in the right hand side, m plus n by x plus y. While I am taking this to the right hand side, we will get minus m by x. Is that clear, students? Now, in both of these terms, we are having this dy by dx, dy by dx. So I am taking this dy by dx outside the terms. So we will get n by y minus m plus n by x plus y. That is equal to, here we are having m plus n by x plus y minus m by x. Is that clear? Now, what shall we do means, we have to multiply all these terms. Here also we have to multiply all these terms. So, dy by dx, that one into, while we are multiplying, nx plus ny, okay? Then we are having this minus for both of these terms. So be careful about the minus sign in front of these terms.
So minus my minus ny divided by y into denominators we are multiplying y into x plus y. That is equal to, we are multiplying these terms also. So mx, m into x plus n into x minus mx plus into minus minus my divided by x into x plus y. So we shall see now plus ny minus ny get cancelled, and in this case plus mx minus mx get cancelled. In the denominator we shall see that x plus y is common in the denominator, so we are cancelling out that terms. So the remaining values are, see, dy by dx into nx minus my divided by y, that is equal to nx minus my divided by x. So see, the numerators are common and the signs are also same. In the opposite signs means we have to cancel the same signs. So what are the terms remaining now? Dy by dx into, here also 1 by y is there, and in the right hand side it is 1 by x. So take this y to the right hand side. So we are getting dy by dx, that is equal to y into 1 is y by x. That's all. This is the solution. So there is some simple logics behind this problem. So we have to catch that logics and we have to proceed with the regular mathematics. So just listen carefully, Tamil students. I am going to explanation in Tamil. Listen carefully, students. Question parangada. X power m into y power n is equal to x plus y the whole power m plus n கொடுத்திருக்காங்க. So first in the left hand side question பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் ப்ராடக்ட்ல இருக்கா? ப்ராடக்ட்ல இருந்தால் ப்ராடக்ட் ரூல் அப்ளை பண்ணணும். uv equal to uv dash plus vu dash. ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா இதை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சு இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம். இதை கான்ஸ்டண்ட்டானா எக்ஸ் பவர் எம் அப்படியே வச்சாச்சு. இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் n into y பவர் n minus 1. பட் நம்ம எதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்? எக்ஸை தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். இங்கே ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணதுனால பக்கத்தில் y dash வச்சுக்கிட்டோம். y dash is nothing but dy by dx. அடுத்தது இதை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டோம். y பவர் என்ன கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் m into x பவர் m minus 1. எக்ஸை தான் வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். ஸோ பக்கத்தில் எதுவும் எக்ஸ் டேஷ் y டேஷ்லாம் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு பவரில் இருக்கிறத ஃப்ரண்ட்டுக்கு கொண்டு வந்துடுறீங்க. பவரை 1 ரெடியூஸ் பண்ணிடுறீங்க. ஸோ மற்றதெல்லாம் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு 1 ரெடியூஸ் பண்ணிடுறோம். அப்புறம் மறக்காமல் உள்ளுக்குள்ளார இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1, ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் dy by dx, அதை y டேஷ்னு வச்சுருக்கிறேன். ஸோ இன் ஆர்டர் டு அவாய்டு த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், அதாவது கொஞ்சம் இந்த y டேர்ம்ஸ் வரதுனால இந்த y டேஷை நான் அடுத்த ஸ்டெப்பில் dy by dxன்னு மாற்றிக்கிட்டேன். ஸோ லிசன் பண்ணுங்கள். எக்ஸ் பவர் எம் என்னா இதை வந்து பேஸ் காமன்னா பவர்ஸை ஸ்ப்ளிட்டப் பண்ணலாம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி y பவர் n இன்ட்டு y பவர் மைனஸ் 1ன்னு பிரிச்சாச்சு. y டேஷ்க்கு பதிலாக dy by dx வச்சுக்கிட்டேன். ப்ளஸ் y பவர் n m எக்ஸ் பவர் m இதை பிரிச்சிடறோம், பவர்ஸை ஸ்ப்ளிட்டப் பண்ணுறோம். ஸோ எக்ஸ் பவர் m எக்ஸ் பவர் மைனஸ் 1, சரியா? தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுலேயும் இதில் ஆக்சுவலாக எப்படிலாம் பிரிக்கலாம்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் பவர் எம், எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் பவர் என், எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் பவர் மைனஸ் 1ன்னு மூணாக பிரிக்கலாம். பட் கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் பவர் எம் ப்ளஸ் என்னன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. தேர் இஸ் சம் க்ளூ பிஹைண்ட் திஸ் ப்ராப்ளம். அதனால் நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன், இதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இதை ஒரு டேர்மாகவும் இதை ஒரு டேர்மாகவும் இப்படி பிரிச்சிருக்கேன். அதாவது இந்த எம் ப்ளஸ் என் அப்படியே தான் இருக்குது. எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் பவர் எம் ப்ளஸ் என், எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் இன்வர்ஸ்ன்னு பிரிச்சாச்சு. 1 ப்ளஸ் இந்த y டேஷ்க்கு பதிலாக dy by dx எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக ஒரு டேர்ம், இது ஃபுல்லாக ஒரு டேர்ம். ரெண்டுத்துலையும் என்ன காமனாக இருக்குன்னா எக்ஸ் பவர் எம் காமன் ஒய் பவர் என். பாருங்கள், ரெண்டுத்துலையும் எக்ஸ் பவர் எம்மும் ஒய் பவர் என்னும் காமனாக இருக்குது. அதை வெளியே எடுத்துட்டா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்? n into y டேஷ், y இன்வர்ஸ் இருக்குது. இன்வர்ஸை டினாமினேட்டருக்கு கொண்டு வந்தால் வெறும் y ஆகிடும், அதாவது சைன் மாறிடும். ஸோ n by y into dy by dx வச்சுட்டாச்சு. ப்ளஸ் இங்கே m by x, இந்த x இன்வர்ஸை டினாமினேட்டருக்கு கொண்டு வந்தால் வெறும் x ஆகிடுச்சு. So that is equal to m plus n into இந்த term, அதாவது இந்த x plus y the whole power m plus nக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? x power m into y power n கொடுத்துருக்காங்களா? அதை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டாச்சு. இந்த டேர்மை இன்வெர்ட் டினாமினேட்டருக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தால் வெறும் x plus y வந்துருச்சு into 1 plus dy by dx. ஸோ இது வரைக்கும் புரிஞ்சது இல்லையா? இதில் என்ன பண்ணிட்டோம், இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லையும் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லையும் இருக்கிற இந்த x power m y power n கேன்சல் பண்ணிட்டோம். ஸோ ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறோம்.
நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இதை உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். அப்போ m + n x + y ப்ளஸ் m + n / x + y dy by dx சேர்ந்துருது. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா dy by dx டேர்ம்ஸ் ஒரு பக்கமும் மற்ற டேர்ம்ஸை ஒரு பக்கமாகவும் பிரிச்சுக்கிறோம். ஸோ இந்த டேர்மை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடையும் இந்த டேர்மை ரைட் ஹேண்ட் சைடையும் எடுத்துகிட்டு போயிடுறோம். இது ரெண்டுலையுமே dy by dx காமனாக இருக்கிறதுனால வெளியே எடுத்தா n/y மைனஸ் m + n டிவைட் பை x + y வருது. இதில் அடுத்த ஸ்டெப்பில் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறோம். இங்கே மைனஸ் சைன் இருக்கிறதுனால நான் ப்ராக்கெட்ஸ் எல்லாம் என்க்ளோஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா மைனஸ் ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக இருக்கிறது இந்த மைனஸ். ஸோ nx + ny minus my minus ny டிவைடட் பை டினாமினேட்டர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். ஸோ y into x + y. அதே மாதிரி mx + nx minus mx minus my டிவைடட் பை x into x + y. ஸோ இதில் இங்கே ny + ny minus ny கேன்சல் ஆகிடுது. ப்ளஸ் mx minus mx கேன்சல் ஆகிடுது. டினாமினேட்டரில் இங்கேயும் x + y இருக்குது, இங்கேயும் x + y இருக்குது. ஸோ கேன்சல் பண்ணிடுறோம். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, டினாமினேட்டர் வித் டினாமினேட்டர், நியூமரேட்டர் வித் நியூமரேட்டர் கேன்சல் பண்ணலாம். ஆனால் நடுவில் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்டில் இருந்தால் கேன்சல் பண்ணலாம், இல்லாட்டி கேன்சல் பண்ண முடியாது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ x + y கேன்சல் பண்ணியாச்சு. ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எழுதிக்கிட்டேன். ஸோ nx minus my டிவைட் பை y nx minus my டிவைட் பை x இருந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நியூமரேட்டர்ஸும் சேமாக இருக்கா, சேம் சைன்ஸில் இருக்கா. ஸோ அதையும் கேன்சல் பண்ணிடுறோம். ரிமைனிங் 1/y 1/x இருக்குது. y அந்த பக்கம் கொண்டு போனோம்னா y/x கிடைச்சிடும். புரிஞ்சுதா? ஸோ திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் மாடல் which is repetitively asked in the cbse board exams. So differentiation is a very important concept. So only some particular logics will be behind that differentiation. So be careful about the logics and the formulas. Then differentiation and continuity is important and easier topic also, which will be very useful for the engineering departments. So thank you students. If you are having any doubt means please comment in the comment section and we will clear by the next videos. So kindly give us a support, like and share to your friends and family groups in order to get more motivation from your side. Thank you.